现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Taiwan's white radishes are only grown in one place on the island, Kaohsiung's Meinong district. This predominantly Hakka region used to produce most of Taiwan's tobacco, but as that industry ended, it has become the main growing area for radishes. They also have a yearly radish festival where visitors can try their hand at pulling them up from the ground. These small white vegetables can be pickled too and are an important part of traditional Hakka cuisine. But the versatile veggie is also being used in creative ways, like flavorings for water and even ice cream. Yo, it's time for another round of Talk About Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我是阿宾口Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。现在天气渐渐凉了哦。对，越来越。我最喜欢吃什么？很简单就可以买得到，就是关东煮啊。哦，对，我也喜欢。我喜欢那个甜不辣。哦，我喜欢 Oden 啊，也不错。然后我看米雪糕有饱足感啦。啊，对。还有一定要夹几个白萝卜。萝卜，萝卜我也很爱吃，是哦，而且萝卜其实在台湾有好几种，但是我知道有一种还蛮少见的，只有在南部有。高雄美浓的白玉萝卜好好吃哦。这个我听过，白玉萝卜它跟平常的萝卜有什么不一样啊？白玉萝卜它的品种是从日本来的，长得比较小条一点，没有像普通萝卜那么大。然后呢，它不用削皮。是哦，它很嫩，所以呢吃起来特别好吃。哇哦，这个白玉萝卜它还可以经过像我们客家人的腌制的方法，只要再保存个几年，它变黑了，就叫黑萝卜干，那叫黑金嘛。黑金对。但是你知道吗？美浓呢还有另外一金，就叫新绿金。新绿金，那就是水莲。它是绿色的，长长细细的水莲嘛。没错。对，水莲是近几年才被开发出来，变成了美浓的特色商品。OK， 像譬如说野莲面膜啦，野莲吐司啦，还有野莲冰淇淋。哇，难怪叫做新绿金啊！对呀，利用的价值对不对？没错，又可以吃又可以敷，就介绍了美浓的2金给大家。对，没错。那我们现在来教几个客语单字喽，包括我们这个萝卜 radish 怎么说？老皮嘞，刚刚讲的是四线，那海陆叫菜头，听起来像菜头了嘛？对，但是因为菜头这个词是四线海陆都已经通用，所以讲菜头。菜头 ，OK， 有点通用了啦，对不对？对，就不一样的这个发音而已。So different dialects for the radish, and then we also talked about the water lotus， 水莲怎么说？雅莲，也就是野莲了哈。好 ，There you have it. That does it today's Talk About Hakka。什么泰嘎？俺是谁张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.